Hari Om to all the divine Atmajyotis. I welcome you all to today's Purna Yoga Darshana contemplation session. Let us continue our contemplation of questions based on the talks given by Sri Prabhuji on Bhagavad Gita. Right now we have chosen the very first chapter, Arjuna Vishada Yoga. And in that, we have so far contemplated the first 11 questions. That is up to what is Purna Yoga. And today, our focus is on the next set of questions, which is primarily what is Mahabharata and what is the connection between Mahabharata and Bhagavad Gita and you. So these are the primary focus areas of the next few questions. Ending with what is the main message and what are the key learnings from chapter 1. Now, let us begin from question number 12, Mahabharata and you. As you can see, there are 4 sub-questions. What is the connection between Mahabharata and Gita? What are the main characters from Mahabharata that Prabhuji mentions in the talk? And if you have references to any other character, and if you want to share any views, you can do so. But the main characters that have been mentioned in the talk are about the battle itself, Dhritarastra, the 100 kauravas, Pandu, Kunti, the 5 Pandavas, then the Srikrishna, Sanjaya, Bhishma, Shakuni, and Draupadi. What is the significance, spiritual significance of these characters? Then what are the life lessons that you want to derive from Mahabharata? So these are the various aspects of the question. So either you can go question by question, or you can consider all these aspects and answer. So let us begin. Would Krishnaji like to begin? Yeah, sure. So, yeah, the 12th point, the Mahabharata means. So, what Prabhuji says, and my understanding is Mahabharata, first of all, started in the brains of the people who were already part of the war, and then it became the reality. So, that is the beginning of that. So, what is the connection between Mahabharata and Gita? Mahabharata is this old war, and Gita is the composed one, like which is very essential for all every living beings and covers all the situations, whatever one can go, and solution to it. That's a Gita about it. Gita in Gita, the main characters Prabhuji mentions are Arjun, Dhritarashtra, Pandu, Kunti, and Pandavas, and Srikrishna is main. So those are the main characters. Uh, the battle Dhritarashtra is referred to as a blind king. The blind here is referring to the blind mind. Mind is so attached to all the materialist side that he couldn't see. He is very selfish to his own relatives or whatever it is, and it made him to make a war such that it became a very replaceable, or we can say very lossable loss, right? War. That's what about the main characters. And Pandu and Kauravas are 100 Kauravas are Prabhuji. Prabhuji mentioned already the characters about that. I couldn't really remember the else one, but say Kauravas is on self-attached, and he's on the selfishness, and Pandu is for dharma, and Kunti, Pandavas, and Sri Krishna is one the awakening one to selfless, the consciousness, and Shakuni, Draupadi is the enlightenment. Draupadi is made 7 chakras, so that's where Draupadi is referring to. So again, going back, like all these characters are not. There were characters like this, but in our day-to life and everybody's life, these characters features, for example,
attached to self, attached to some materialist life, desiring and everything. Right? It's all in our minds. So first, in every individuals, even in this Kali Yuga, like every individuals, these characters are still available in one or the another forms. So the spiritual significance of this character is we have to one has to realize, and we should not see this as just as a story, but as a real life lesson through which one can be understood these characters, and we can see what is the conflict or the consequence when we have these characters in our brains in this even in this Kali Yuga. So through this, we know what happens if we are jealous, if we are attached to the when our mind becomes blind and always attached to my relatives, my family, and and having that ego. What it ended up lot of laws and entire world was what could entire world become and what are the losses we could see realistically through the scriptures, Mahabharata. And life lessons for me from Mahabharata is it's already happened. History repeats if you don't learn from history. Prabhuji clearly highlights that. That's very true. We have to learn what really happened when we have these kind of features or whatever the characters we have. So for me, the life lesson is uh, self-realization. We should not be ignorant of knowing who we are and understand what is our role in this birth and act yeah, and do ignas. That's the main learning for me. Yeah, that's all I had. Thank you very much, Thank Krishna. you. ಪದ್ಮಾ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರ್. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಬಹುದೋ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷವಾದಾಗ ಯಾವುದು ನಾನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತಹ ಒಂದು ಗುರು ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನೆ ಆ ಗೀತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆದ್ದ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೀತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆನೋ ಹೊರ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗೀತೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮ ಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅಂತಹವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ನಂತಹ 101 ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಡನಾದಂತಹವನಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಒಳಗಡೆನೂ ಕುರುಡನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಕುರುಡನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಇವರದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಹಂಕಾರವೆನ್ನುವುದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೋದು ಭೀಷ್ಮ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಕೌರವರ ಕಡೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅನ್ನದ ಋಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೌರವರ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ನದ ಋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯೋದು ಏನಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ ತತ್ವದಿಂದ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಈ ಅಹಂಕಾರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮನು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನ್ನದ ಋಣ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಡೆ, ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರಾದಂಥ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹವರು, ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹವರು. ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲುಗೈಯಾದಾಗ ಈ ಪಾಂಡವರಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳು ಅವು ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಮೆರಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನೇ ನಾನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹುಶಃ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಶಂಖವನ್ನ ಊದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಅರ್ಜುನ ದೇವದತ್ತ ಅನ್ನುವ ಶಂಖಗಳನ್ನ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆಯ ಅವನಿಗೆ ಶಂಖ ಅವನಿಗೆ ಮೊಳಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಾನು ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಧರ್ಮ, ಈ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಈ ಧನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರನ್ನು ಕೊಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆನೆ, ಈ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೇನೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಈ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು
ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದೇ ಸರಿ, ನೀನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ನನ್ನವರು ಅವರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನು, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನೀನು ಅವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕು, ನೀನು ಅವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೌರವ, ಪಾಂಡು, ಕುಂತಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಸಂಜಯ, ಭೀಷ್ಮ, ಶಕುನಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಇಷ್ಟು ಜನನ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕುರುಡು ಅಂತಹ ಕುರುಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಪಾಂಡವ ವಿವೇಕ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ, ಆದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು, ಅದು ಪಾಂಡು. ಕುಂತಿ ಪಾಂಡುವಿನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳು ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರತೀಕ. ಪಾಂಡವರು ಸಾತ್ವಿಕರು, ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆತ್ಮನು. ಸಂಜಯ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ, ಭೀಷ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಶಕುನಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದೇ ಸರಿ, ನೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ, ನೀನು ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕುನಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗೇಶ್ವರನಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದ್ರೌಪದಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವೇ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದೇ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೀನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಹೊರತು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನ 5 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವನು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಕುಲನು, ಮತ್ತೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ, ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಮ, ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕೂತಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಎಂಬ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ತುಮಲದಿಂದ ಅವನು ಗಾಂಡಿವ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ, ಮಾನಸಿಕ ತುಮಲತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ
ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಸವಿವರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಗೀತೆಯನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಜೀವನದ ಪಾಠ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ. Shilpaji, would you like to participate or would you like to just listen in? So I would like to listen in. All right. Then Padmaji, would you like to share your views? I You're on think mute, Padmaji. no, sir. Okay, now you're audible. Yeah. No, I think there is a lag in my connection. Okay. So I think most of us have shared the gist. Similarly, only what I have some views which I would like to share. So the first is, what is the connection between Mahabharata and Gita? So the Mahabharata, as I understand from this talk, is it has not only happened before, but it is also happening all the time within us. And when there is a split like that within us, it is very difficult for us to perform any action in a dharmic way in this world. And confusion, anxiety, and all these other emotions arise within us, which clouds our intellect, and thereby affecting the clarity of thoughts that we have. And hence, the action performed also will not be dharmic, or there will always be a whether it is right or wrong. That kind of question will always be there even after the action has been performed. So Gita is essentially the manual, we can say, to guide us on the dharmic way of performing actions, so that your karma can become a karma yoga and you are not attached to the results, and thereby you get rid of that doer, enjoyer, that aspect of performing actions. Who are the main characters from Mahabharata? Prabhuji mentions. So here, I think all the main characters have been spoken about in the talk by Guruji. And what I would like to personally connect is, all these characters, of course, we are aware of what was their role in Mahabharata itself, but what is their role, or what is their connection to what is happening within us? I think that is more relevant here. So from that aspect, if you see Dhritarastra, he has been connected to 100 kauravas, and he is blind. Okay, so it is the ignorance that we all have within us, the ignorant mind. And in that ignorant mind, there are hundreds of thoughts appearing, and whether it is positive or negative, but there are hundreds of thoughts arising each moment. And we are all, most of the time, we are bogged by those thoughts which are coming, and we get attached to those thoughts, and because of that we start flowing in whatever desires or vasanas that are coming because of those thoughts. So our actions tends to lead from the thoughts. So that is where the intellect and the discrimination, vairagya and viveka comes into picture. So
when there are so many thoughts coming, what can actually help us to decipher the good thoughts or the thoughts that need to be given action is where the intellect plays a role, who is connected to Pandu, Kunti, and also Madri. So the intellect with discrimination is what is important here, from which comes non-attachment to and dispassion. Both the things are coming from that. And the 5 Pandavas are referred to the various chakras in our body and how they perform. So for these chakras to also be in a healthy condition or to be well, the clarity of thoughts and all these are the ones that are having. Otherwise what happens is when there are doubts, when there is anxiety, these chakras are not able to function well, and whatever is happening in the subtle body is also reflecting in your physical body. So over a period of time, if you are having some issues in the subtle body, it will also get reflected in your physical body and also in the world, because whatever you are is a projection of your own thoughts only. Your world is also your thought only. So everything is interconnected and it will affect. So that is the relevance of spiritual significance also of these characters, I feel, because what is happening internally within you is very, very important in what is happening externally or in your world as well. So, and here also Bhishma and Shakuni also is connected to the strong ego and the evil tendencies that arise within us. So these are the 2 main things that are affecting everything that we do, or when we claim doership of the actions that we perform. The next one is, what is the life lesson for you from Mahabharata? So here I feel that Mahabharata is happening within you all the time. So there is constant confusion in what kind of actions we should perform, and then what will the result of these actions be. And sometimes what happens is we are so much in contemplation of what is going to happen as a result of what I'm going to perform. Thereby, sometimes you don't even perform that action. You are always in the constant thought of, okay, this happened in the past, and then what I'm going to do now will yield so and so result, and then that thought process is given importance and it continues. Whereas what is happening here, right here and now, is what matters the most. So the most important lesson, I think, in Mahabharata is the bhava of surrender to a higher power, to not claim ownership to your actions or the outcomes that are coming out of that actions. Complete surrender and faith and trust in the higher power is what helps you to be free from all this and perform actions in a dharmic way, is what is my understanding, sir. Thank you very much, Padmaji. Thank you, sir. Savitri Amma. Okay, sir. Mahabharata and You. ಸರಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾದಾಗ ತನ್ನ ಎದುರಿನ ಕೌರವರ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸುಖವೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಶೋಕಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಾರಥಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವು ಇದೊಂದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮಹಾಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಅಂತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಬಂದ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ. ಅವನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರುಷ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಹ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತು ಅಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಈ ಗೀತೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವ ನಾನು ನಾನೇ ಎಂದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಚಾಲಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಈ 5 ಕುದುರೆಗಳು ನಮ್ಮ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಶ್ವತ, ಅದು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ತ್ಯಾಗದ ನಂತರ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದವನು, ನಿನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕರ್ಮ. ಅವರು ನಿನ್ನವರು ಎಂಬ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಂಧಿತನಾಗಬೇಡ ಅಥವಾ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನ್ನವರಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ದೇಹವೇ ನೀನಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಶಕ 5300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಸೈನಿಕರು, ಕೌರವರ ಸೈನಿಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ 18 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಇದು ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. 18 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗುವ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಯುದ್ಧ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಇದು ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು, ಆಗ ಹೊರಗಿನ ಯುದ್ಧ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನೋಡು, ಆಮೇಲೆ ಇತರರನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯರ ಯುದ್ಧ ಮೊದಲು ಒಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸು. ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಇದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಾಹ್ಯವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಅಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಸೈನಿಕರು, ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಸೈನಿಕರು ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಹಾಯುದ್ಧ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬರೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 18 ಯೋಗಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ. ಈ 18 ದಿನ ನಡೆದ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವರು 101 ಜನರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಬ್ಬ ದುರಾಸೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ. ಉಳಿದ 100 ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 100 ಆಸೆಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ 100 ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಕೌರವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಾಜ ಒಬ್ಬ, ಅವನನ್ನು ವಿವೇಕ, ಕುಂತಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇವನನ್ನು ಅರಿವು ಅಥವಾ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜಯ ಜಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜ ದೇವತಾ ಗುಣ ಅಥವಾ ಉಪರತಿ. ಭೀಮ ವಾಯುದೇವ, ಈ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವನು ಮತ್ತು ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವವನು. ಅರ್ಜುನ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವವನು ಹಾಗೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಅವನು ತಿತಿಕ್ಷಾ, ಇದು ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿತಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು. ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರು ಮೂಲಾಧಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ದಮ. ಭೀಷ್ಮ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಈಗೋ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಿಗಳು. ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಳಿದ ಚಕ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜನು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದಂತ 5 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಇದು ಒಂದು ಗರ್ವವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು. ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಇದು ಒಂದು ಐಷಾರಾಮ, ಯಾವಾಗಲೂ ಐಷಾರಾಮವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ. ಮೂಗು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅಂಗ. ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗಳು
ನಾಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ನಾಲಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದಂತ 5 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಟ್ಟ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಪಾಂಡವ ಜನರು 5 ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮನ ದೇಹವು ಕೂಡ ಒಂದು ರಥವಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಚಾಲಕ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ 5 ಕುದುರೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಲಗಾಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಲಗಾಮಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಇದೊಂದು ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಧರ್ಮದ ಜಯ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮವು ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. What is Mahabharata? Let us look at the word Mahabharata. Bharata. Bha. The word Bha you can also see in other words such as Bhaskara. So the word Bha, the root word Bha means light. Ratha. Ratha means a chariot. So a chariot which is carrying the light or which is of light is Bharata. That is the significance of the word Bharata. So when someone is referred as Bharatiya, that's what it essentially means, that you are the carrier of light. Going by that way of looking at the root of this word Bharata, everyone, every being in this universe is a Bharatiya. Bharata is not a geographical boundary, is not a political boundary. The underlying meaning of Bharata means you are the carrier of light. So Mahabharata, as a carrier of the light, the grand life, the grand painting, the grand way of living that you portray is Mahabharata. That you and I portray is Mahabharata as a carrier of light. So let us take a simple example of a car. Let's say you have a wonderful car and you paid top money for it. When will that car be of value to you and your family? When you know how to maintain, when you know how to ride that, is it not? You buy a new car, you would have seen this news many a times. Many rich people buy, very costly cars or bikes for their children. And those children, without necessarily getting the right training, they take that bike or car and end up in accidents. You would have seen many such news items. Not only they harm themselves, they also harm others in their way.
Why? Because they do not know how to control, how to manage, how to ride that. See, there is nothing wrong in wanting to ride at a very high speed. In fact, all these F1 car drivers, they all drive the cars at speeds such as 300, 350 kilometers per hour. However, you need to train yourself, is it not? It's okay to want to ride at a high speed, but unless you have trained yourself, how can you ride like that? Just because you have a car which can go at high speed doesn't mean that you simply go and cause an accident, is it not? So like that, when will your ratha, that car, when will you be able to drive it well? When you know what you need to know. You need to know the basics of driving, is it not? What is steering, what is brake, what is accelerator, how to turn right, how to turn left, how much I should turn the steering, what is the fuel that needs to be used, how to accelerate, what is the signal means on a road. So many aspects. Only when you've trained yourself step by step, then only when you drive, you're going to be safe for yourself, first of all, for others, and also, given whatever the circumstances, you can then see how to ride well, is it not? So that riding well, how it is happening? Because you have trained yourself. So what do you need for the training? You need some kind of a good driver as your model from whom you can learn, because you cannot learn driving by reading manuals. Correct? You need a good driver, first of all, with whom you can sit and you can see how they handle various situations, and then they teach you. Okay, so now you ride this way. Okay, this is how you use your clutch. This is how you use your gear. This is how, when especially Indian roads are the best roads. Bangalore roads are the best roads to get you a training. If you're driven well in Bangalore roads, you can drive very well anywhere else in the world. Okay, that is the certificate that you can get. So because why? Bangalore roads and Indian roads are well known for people, buffaloes, donkeys, owls. So many characters come on the Indian roads. And how do you drive? How do you, when should you honk? When should you brake? When should you overtake? Everything is a wonderful science. So when you have learned yourself to ride like that, that is when you're driving, others say, wow, you are driving so well. I feel very safe in your driving. So that harmonious way of driving, that is Gita, Bhagavad Gita. So this Bharata, this carrier of this light, when will this carrier of this light drive well in this arena called as life? Is when this carrier of the light has realized Bhagavad Gita. So, when Bhagavad Gita is not understood, when Bhagavad Gita is not realized, then how does one live life? Go and bump a car, cause an accident, cause a scratch, cause a fighting on the road. That's what happens, no? When do you get into fighting on the road? When you don't know how to drive well, when you don't know how to anticipate, when you're not aware. Accidents happen because you and I may have lost an awareness on the road. So like that, when I have lost awareness, I can bump into others, cause accident, get into fight, make their life a miserable hell, make my life a miserable hell. So that is my own Dhritarastratva. I have not paid attention to life. I have not just simply taken time to learn what is of value in life. I haven't examined what is the right way of driving, what is the wrong way of driving, what causes what. I have not taken any of that time. So, like that, when I do not pay attention to what is the truth of life, what is the way I should live life,
how can I make my life wonderful? And how can I make life around me wonderful? If I do not pay attention to all these aspects, then I am on the Kaurava side. Because I'm blind and all the various thoughts drive my life. I'm driven by these thoughts. The Kauravas, they drive me. Somebody calls me, especially on the road, you would have seen the road rage. Somebody overtakes another person. And many a times you see some people getting so angry, so upset. Just the other day I read a news. Out of road rage, somebody dragged another person to death on the road. Out of road rage, many a times people kill each other. Why? Simply because, especially you would have seen some people who think their car is something that has worth more than somebody's life. If somebody as much as simply scratches their car, they can get so angry and upset, they can get into fight. So like that, millions of ways by which you can see around you that Mahabharata playing, that Kaurava attitude playing, and that Kaurava attitude playing within me also, within you also. It need not have to be in road rage. It can be in other simple aspect of your and my life. Maybe, who should be cleaning the toilet? Mahabharata can begin there. Who should be cleaning the sofa? Mahabharata can start there. Who should get a chance to watch the TV? Mahabharata can start there. What you should be doing, what I should be doing, Mahabharata can start there. So millions of ways by which Mahabharata plays in your life and my life. But Vedavyasa Maharshi is showing this Mahabharata as how it can lead to this so-called ultimate destruction. But if you notice little carefully, the Mahabharata that you and I play leads to similar destruction. May not be so spectacular or so dramatic. See, in the Mahabharata, it is shown as a Kurukshetra war, where, arrows and swords and maces are used to kill each other. It is so dramatic. You may say, oh, that Mahabharata is not at all happening in my life. But in my life and your life, the Mahabharata we are using, that war we are using to hurt each other. And that hurt that we are causing to each other kills each other slowly, drop by drop. And the impact of that is even more drastic. All the diseases that we cause to each other. For example, depression, anxiety, worry, fear, cancer, heart attack. All these are nothing but because of this war called Mahabharata, because of the Kaurava attitude within me. Because these diseases, for example, are called as psychosomatic diseases. What diseases? Heart attack, blood pressure, cancer. These are called psychosomatic diseases. Psyche means what? Mind. Somata means what? Body. So the disease is not because something came and hit you or someone came and hurt you. The disease called, say, cancer. What is cancer, first of all? Your very living cells, they're constantly dying and new cells are coming in that place. So the body knows when to produce a new cell and when to remove that old cell. What is cancer? Your own living cells, they don't know when to stop reproducing. Because a cancer begins as a tumor. Tumor means what? Your very living cells, which are constantly splitting and becoming new, they don't know when to stop. And when they do not know when to stop, over a period of time when they become a tumor, and then we get into various kinds of treatments, then they become cancer. So what is the cause of that? Why is that your own body is not knowing when to stop? Or before that became a part of your body, how did the body know when to stop? What is the connection between the thinking process and what is happening in the body?
Heart attack. We talk about heart attack. What is heart attack? The very heart, which is constantly pumping blood very well, suddenly the blood vessels which supply blood to that heart itself as a pump, they somehow get blocked. How did that block happen? So when you notice, when you examine, what is the cause behind all this? It is my and your very own attitude to life. So that's why our Indian languages have beautiful words to describe all these kinds of things. So for example, in Kannada, there is a word called hotte uri. Asuye, or this jealousy is called as hotte uri. Jealousy. So what is the impact of the feeling or the thought called jealousy? In Kannada, it is referred as hotte uri. Hotte means what? Stomach. Uri means what? A burning sensation. So when I am feeling jealous about someone else, how do I know it? My stomach is burning. So when I have the Kaurava attitude within me, I don't know what will happen to the others about whom I have jealousy, or about whom I have anger, or about whom I have irritation. First and foremost, it is burning me. It is causing a havoc within me. It is causing various kinds of changes which are not harmonious within me. So the Kaurava attitude is what causes Mahabharata within me. And when that Mahabharata becomes too much, it plays out in the world as a Mahabharata. Don't you see? When I am irritated, I just cannot be loving and kind towards people around me. Whatever is happening in my office, I come home and I spill it on my wife and children. Whatever is happening at home, I take it out and spill it out on my colleagues. Or on the road, somebody says, I bring it somewhere else. Why? Because I am constantly in turmoil. I don't know how to handle the turmoil. And my turmoil spills somewhere else. People say, oh, have a nice work-life balance. What happens in work, leave it at work. What happens in your so-called life, don't bring it to work. Is it even possible? Because fundamentally, you are a thinking, feeling aspect are involved in you. How the fight you have had with your wife or your child doesn't reflect in your work? How is it not possible? You're not a machine to say, okay, I'm going to shut off this thought here, and the next thought I'm going to take. So the only way you can have a harmonious life is therefore to constantly sing Bhagavad Gita through this Mahabharata, through this Bharata. Make Gita your Mahabharata. Means what? Realize your true nature. Realize how to perform actions. Realize how to live life dharmically. Then life becomes Bhagavad Gita, the song of the Lord, song of the divine. And the song of the divine makes you feel, wow, nice, wonderful, advata, all the time. So when that feeling is there in all the time, it's like the simplest analogy I can give you is, your favorite food, no? So usually when you're very hungry and when your favorite food is in front of you, how do you feel? Nice. I want to eat these jamuns. Masala dosa. So how you get so excited. Immediately, all the rasas in your face lights up. Is it not? Somebody was giving a nice, joke. Nothing against any of our spiritual centers or our, places. When that right bhakti is not there, that's why that example is being given. But as a simple, observation of life, if you see, when you notice the face of people, let's say
going into a temple and coming out, or going into a mosque or a church and coming out, or going into a, let's say, a restaurant and coming out, or going into a toilet and coming out? When do you think people have the most pleasant face? When do you think people feel, nice? Usually, when they have gone to a restaurant and come back, or gone to a toilet and come back, they are most pleasant, is it not? So, like that, you and I need to know how to make it the way of life, not by constantly wanting to go to a restaurant. How do I make my very being very pleasant? And how does it happen? By realizing Bhagavad Gita, by singing Bhagavad Gita, by being Bhagavad Gita, by bringing out that Krishnatva from within me. Because that Krishna is within me, that Dhritarastra is within me. Who do I want to bring out? Who should be my charioteer? Who should guide my life? That choice when I make, then life becomes happy, healthy, peaceful, wonderful, exciting, thrilling, whatever you want out of life. All right? Any further questions or clarifications on this aspect? Wonderful. If not, then we will stop our contemplation here. In our next session, we will take up from question number 13 onwards. Hari Om.